Those of you who have not yet seen, we are at the Urban Dharma Temple, and so that is the main. You're looking at the main shrine that is here. Behind Tara is a standing statue of the Buddha. There is a very brief story. The nun who helped us get this statue, which is a gift from one of her patrons in Taiwan. When she broached the subject on this matter, the patron, who is a collector, asked what kind of Buddha and what size do I need. So I said, the space that we're thinking of, probably about 5 feet tall. And I said a seated Buddha is good. At that point, my friend, this Taiwanese nun, immediately interrupted, and she said, "Sit, no, standing." She said, "Buddhists are always sitting. They get lazy. You need a standing Buddha and get some work done." I was like, okay. So this is how we ended with a standing Buddha. Buenos días. Como podrán tal vez ustedes algunos reconocer, estamos transmitiendo desde el templo de Urban Dharma en Asheville. Y ven, aquí en este templo, detrás mío, pueden ver una imagen de Tara, y detrás de la imagen de Tara no se ve tanto, pero es una imagen del Buda. Y bueno, la historia de este Buda es de que una monja taiwanesa, pues ella entrevistó, habló con un patrocinador, y este patrocinador pues les preguntó, ¿qué tipo de estatua es la que ustedes desean? Y entonces la monja habló con el doctor Lai y le comentó que él le pedía las especificaciones, y entonces el doctor Lai pues, le explicó que lo que necesitaban era una estatua de Buda sentado de aproximadamente 5 pies de altura. Y entonces la monja taiwanesa le dijo, bueno, ¿cómo así sentado? Mejor parado, porque los Budas, porque todo el tiempo es sentado, entonces te vuelves perezoso si estás todo el tiempo sentado. Esta es la historia de este Buda. So anyway, let's begin with the opening recitations. Vamos a empezar con las plegarias de apertura. Nampe senjen tamje de wa tan den tungao dandru nerdu lana me paya dabra zobe chanju rinpo je dombra ja dala dangwa jebe dra loper jebe ge tarpa dan tamje kempe bardu jobra jeba tam je gyu su jebe ma nang ka dang nyam pe sen chen tam je de wa dan den du ngao dan dre ne du la na me pa yang tam bra zo be chan ju rin po je tu bra ja da la dang wa jebe dra no bar jebe ge tarpa dan tam je jembe bardu jobra jeba tam je ge su jebe ma nang ka dang nyam pe sen chen tam je de wa dan den du ngao dan dre ne du la na me pa yang tabra zo be chan ju rin po je
Topra de je de sama gegi bardu lunga yizum gewala go machi bardu lunga yizum gewala go du derene sunde nema santa samgi bardu lunga yizum gewala go sonje jodan soje jonamla Chanchu bardu dane kyabzu je dhage jinsu gibe sonange rola penche sanje druprasho sanje chodan soge chonamla Chanchu bardu dane kyabzu je dhage jinsu gibe sonange rola penche sanje druprasho sanje chodan soge chonamla Chanchu bardu dane kyabzu je dhage jinsu gibe sonange rola penche sanje druprasho manang kadang nyampe senchen tamche dewa dang dewe gyudan dembra gyuji Dunga dang dunga gi gyudan dewa gyuji Dunga mepe dewa dame dewa gyuji Niding chadang nidang dewe Tangyang la nebra gyuji Manang kadang nyampe senchen tamche dewa dang dewe gyudan dembra gyuji Dunga dang dunga gi gyudan dewa gyuji Dunga mepe dewa dame dewa gyuji Niding chadang nidang dewe Tangyang la nebra gyuji Manang kadang nyampe senchen tamche dewa dang dewe gyudan dembra gyuji Dunga dang dunga gi gyudang dewa gyuji Dunga mepe dewa dangme dewa gyuji Niding chadang nidang dewa Tangyang la nebra gyuji. Now let's chant the seven branch worship in the different languages, in the language rooms. Bueno, ahora vamos a hacer la alabanza en 7 ramas en In all diferentes the worlds lenguajes. of the 10 directions reside A todos Tathagatas los of the Budas, three leones de la times. raza humana, Before de each todas las of you, direcciones del lions universo, en among el pasado, humans, I presente y prostrate futuro, joyfully con mi with cuerpo, habla y body, mente speech, llenos de and mind. devoción ante By the todos y power cada of this uno de aspiration vosotros, to me know inclino y Bodhis, rindo all homenaje. conquerors appear Por el poder vividly de in esta my aspiración mind. a las With buenas as many acciones, todos los bodies as there are victoriosos atoms in all lands, aparecen I vívidamente en mi prostrate to mente all you y multiplico mi conquerors. cuerpo tantas In each veces como atom are átomos hay en el Buddhas, universo, numberless as cada uno atoms, all in inclinándose the en midst of the postración heirs ante of the todos los Buddhas. Budas. Thus I En cada conceive of átomo this presiden Dharma tantos Budas Dhatu como as átomos completely hay, filled with rodeados you de sus conquerors in sucesores los this way. Bodhisattvas. With Así infinite imagino oceans colmado of praise enteramente el and oceans espacio de of la diverse realidad. melodies, I Para sing the honrarles con un excellent océano sin fin qualities de of all alabanzas, you con el sonido de un conquerors, océano de and praise distintas all of melodías, you gone canto to los bliss with nobles the best cualidades de flowers and estos best Budas y alabo a garlands, todos best aquellos que han ido music, a la dicha ointments, and perfecta. excellent A parasols, todos los Budas presento finest ofrendas lamps de las and flores más superior hermosas, incense I bellas offer to guirnaldas, you música y ungüentos conquerors. perfumados, los With mejores excellent garments parasoles, and best las lámparas más fragrances and brillantes y los sandalwood más powder finos heaped high inciensos. as Mount A todos los Meru. Budas presento All ofrendas de wondrous vestimentas offerings perfectly exquisitas, los arranged I perfumes más offer to you elegantes, más fragantes e conquerors. incienso en These polvo vast apilado and tan alto unequal como el monte Meru, offerings to each and dispuesto every en one of perfecta you simetría. conquerors. With Y the luego las power of ofrendas conviction in vastas e all Bodhis, I insuperables, prostrate and offer inspirado to por all mi you devoción a todos los conquerors. Budas y movido All por the mi fe en las harmful buenas deeds that I acciones, have ante done with todos my los body, speech, victoriosos and me mind, postro y under hago the power ofrendas. of desire, Todos los hatred, actos and negativos que haya ignorance, cometido, I motivado por confess el each deseo and del every odio o one la of ignorancia, them. I con mi rejoice cuerpo, in mis all the palabras y también con mi meritorious mente, deeds ante of all vosotros conquerors in los the 10 confieso y directions and purifico the heirs todos of y the cada uno de Buddhas. ellos. Solitary Con el corazón lleno de realizes, here alegría still me in training and regocijo en todos beyond, los and all méritos de los Budas wandering y de los beings. Bodhisattvas, de los Pratyeka You who Budas, are de los que lamps of the entrenan y de worlds of los the 10 arhats que están más directions, allá who del have entrenamiento unobstructedly y de cada attained ser Buddhahood viviente en through el the universo stages of entero. Bodhi. All Vosotros que you who sois are my como faros cuya protectors, luz please ilumina los turn the mundos y que unexhaled habéis wheel of recorrido las etapas de Dharma. la With iluminación para palms alcanzar together, la I Budeidad, earnestly libres de todo beseech apego. you who A may todos intend to vosotros manifest protectores os final suplico, girad la nirvana. insuperable rueda Please del remain Dharma. for as many Uniendo eons las as there palmas are de mis atoms manos in the os world ruego for the a todos los happiness que and tenéis la well-being intención de of entrar en all el Nirvana, wandering permaneced beings. durante tantos Whatever eones slight como virtue átomos that hay may en el have been mundo, para gathered traer through bienestar y prostrating, felicidad offering, a todos los seres confessing, vivientes. rejoicing, requesting, Cualquier and virtud, por beseeching,
pequeña que sea, que haya acumulado con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo hecho lo dedico enteramente a la iluminación de todos los seres. Zashi Bugi Jushin Meto Tam Rira Lingshi Ninde Genpa Di Sanje Shindu Mekte Bulwa Yi Druku Namda Shinla Kiwarisho Kusun Yonso Lame Tsonam La Jinang Sansun Deshin Niki Ju Dalu Longju Nangsi Yongshe La Lame Chogi Ngadu Tsadu Zo Chaso Wadang Chunjing Shabhadang Jisu Yirang Kushin Sowayi Gewa Chungse Dagi Chisapa Tamche Sobe Chanchu Chungo Om Guru Deva Dagi Nirana Mendala Pradeja Soha Senchen Amgi Sampadang Loyi Jidra Jidarba Chechung Tumon Tepayi Chogi Kolo Kordu So Durje Jamon Dele Naro Dama Mita Popa Durje Dungun Gadin Sundin Zawe Lame Shao Sakju Lama Yidam Chogyong La Soba Dev Sudagi Jinji Lo Gyamrengi Dome Zamling Gendo Peto Sungyong La Kyatsun Mengyo Wadoji Chang Pa Jidin Gumpo Shada Du Tatu Samgyo Kyo Le Men Chinji Lo Shi Tu Jiji Ninge Mupa Sene Gyang Sim Do De Du Dobra Jinji Lo Ong Jin Yu Jin the Chansan Pema Gesa Dumbola Yasan Jogging Madumia Pema June Shura Guru Kandu Mampu Guru Kegi Jisen Ta Dugi Jinjila Jushu Guru Pema Sede Ho Min Chuki Yiki Podane Dusun Sanche Kunjinga Wani Rasen Chukungon So Donze Badzawe Lame Shabla So Wade So, we continue on chapter 5, starting with verse 59. So this is the section, according to Khenpo Kumpel's commentary. This is the section, we begin the section on the Bodhisattva discipline of benefiting beings. So remember, right, the Bodhisattva discipline is said to be summarized into 3 groups. The first group is the discipline of refraining from negativity ourselves, from creating negativity. Then the second discipline, second group of discipline is the engaging in virtue. And then the third discipline is the discipline of benefiting beings. So we have finished that section that he identified in chapter 5 as the discipline of restraining from negativity, from evil deeds. Now he begins the section on, or rather now we begin the section which Khenpo Kumpel has identified as the as Shantideva explaining the discipline of engaging in virtue. This section, there are 2 parts to it. First part is focused on the need to abandon fixation on this body. So that goes from verse 59 to 70. 59 to 70. Then from 71 to 83 is where Shantideva makes recommendations, as in give like specific
do's and don'ts from 71 to 83. Bueno, continuamos con el capítulo 5, empezando con el verso 59. Esta es la sección en donde continuamos con la última de las tres disciplinas, que es la disciplina de involucrarse en los actos virtuosos. Y bueno, recordando que Kempo Kumpel, pues divide estos, las tres disciplinas de la siguiente manera. La primera es absteniéndose de actos negativos, después involucrándose en actos virtuosos, y la tercera es el beneficio o la disciplina del beneficiar a otros seres. La disciplina de involucrarse en actos virtuosos tiene dos secciones. La primera es abandonar la fijación o el apego al cuerpo, y de que serían en los versos del 59 al 70, y los versos 71 a 83 pues hace algunas recomendaciones de lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Right now, for most of us, between mind and body, body is the boss. Ahora mismo, para la mayoría de nosotros, entre el cuerpo y la mente, el cuerpo es el jefe. Even though, you have been exposed to Buddhist teachings long enough that you can repeat, the kind of like the mantra or the membership motto. Oh, mind is most important, mind is most important. But in reality, if we look at, how we live our lives currently, the body is the boss. Y bueno, aún en que hemos estado expuestos a diferentes enseñanzas y por mucho tiempo, y pues lo hemos conceptualizado y decimos nuestra mente, o que la mente es lo más importante, si miramos nuestra forma de vivir, podemos ver que no es así, que es el cuerpo. Now, of course, we're not saying, like a dead body can be boss. Yes, of course, it is still the mind, right? But the relationship between the body and the mind is like, objectively, let's put it that way, if we can divide it. Objectively, of course, the mind is the boss, and the body does the bidding of the mind, objectively. But at some point in this relationship between who is boss and who is servant, the servant, the body, has taken over. That's subjectively, in fact, what's going on, subjectively is like the body, the servants have taken over. Y pues no estamos diciendo, por ejemplo, que un cuerpo sin vida es el jefe. Objetivamente, la mente es el jefe, la mente es quien manda. Pero el cuerpo, ¿verdad? Si lo vemos tal vez de una manera subjetiva, pues el cuerpo es aquel que, siendo el sirviente, se ha vuelto el amo. So you can even think beyond what you normally think of as body, beyond what we normally think of as body, and you can see this even more clearly. So we have like, we began, with like watches, right? Watch, the clock. So at least in the West, the pervasive use of the clock wasn't until, as far as what I understand in the United States, wasn't until
the railroads came. Then every town that the railroad came through needs to know if the train stops to pick up passengers or drop off passengers, then everybody needs to know generally what time this is going to happen. So then there's a big clock installed at the most prominent building in that town. So then everybody just come in and look at that, and know, how much longer the train will be arriving, or how long the train has already left. Yeah. So with that, it was created so that life can be more orderly and convenient. Then from the clock now to our sometimes wish-fulfilling jewel, this phone, but most of the time, originally this is to serve us. Now we serve this. Yeah? So from the smartphone, from the clock to the smartphone, everything in between that has been created, supposedly to make life better and easier for us. So objectively, that was the reason, but subjectively, we have become servants of all these things. So likewise, the mind, even though originally hired the body, so to say, now the body has become boss. Y pues pueden tal vez pensar en cosas que van más allá del cuerpo y tal vez ver un poco más claramente, porque nosotros nos hemos convertido como los relojes. Por ejemplo, antes los relojes eran muy raramente utilizados. Los relojes empezaron a utilizarse debido a que pues, los ferrocarriles tenían que saber exactamente a qué horas iba a llegar para poder recoger pasajeros y dejar pasajeros, y entonces para poder mantener ese programa funcionando, pues las personas necesitaban tener un reloj. Entonces en muchos pueblos pues se tenía un reloj en un gran edificio donde todo el mundo podía verlo y podía saber cuándo los trenes iban a llegar o cuándo los trenes iban a partir. Y entonces, pues la vida con los relojes se ha vuelto más ordenada. Y así como nosotros tenemos nuestro teléfono y que se puede convertir, bromea el Dr. Lai, en nuestra joya que satisface todos los deseos, y entonces que nos podría servir, pero al final de cuentas nosotros terminamos sirviéndole a nuestro teléfono. Y así con cada cosa que ha venido a facilitar o a darnos conveniencia en la vida, pues que vienen a servirnos, nosotros nos volvemos sirvientes de ellas. Y de esta misma manera, pues nosotros podemos observar que al cuerpo, en lugar de ser nuestro servidor, nosotros le servimos al cuerpo, o nuestra mente en particular le sirve al cuerpo. So Khenchen Goncho Gyaltsen Rinpoche used to say, he says, like all these gadgets that have been created, in theory created to make life easier, and to make life easier so that we have more time. Then he says, let me ask you, and this was even like 15, 20 years ago, he says, let me ask you, how many of you today feel that right now, in general, you have more free time than 10 years before, 15 years before? Really, nobody in the audience could say, oh yes, I feel that way. And he says, see? It says, once you get one of the gadgets, and it says, it will now make you your life easier, the meaning it'll give you more time. He says, more time to do what? More time to try to make more money to get the next level of that gadget. And he was talking about this even before, Apple computers turned up, and the iPhone, right? Every 6 months there is a next
better, improved version. And that has happened in all areas of gadgets, with the idea that it can always be improved. And so now, all the free time that supposedly you work so hard to gain, now is spent working harder to gain the next level of convenience. And so quickly, our gadgets, but in this context, this is to make the point that even though the body was hired to serve the mind, now the body has taken over. And so now the mind is serving the body. Enchen Rinpoche, pues hace algunos 15 o 20 años nos decía que todos estos dispositivos, todos estos aparatos han venido a facilitar nuestras vidas supuestamente para darnos más tiempo. Pero déjenme preguntarles, decía, en general, ¿ustedes tienen ahora más tiempo que hace 10 años? Y la audiencia pues le dijo, no tenemos realmente más tiempo. Y él decía, bueno, entonces miren, los aparatos estos les han dado más tiempo. Y les han dado más tiempo, pero para que ustedes trabajen más para tener más dinero, para poder comprar más aparatos. Entonces, y esto fue mucho antes de que surgiera las cuestiones de Apple, con estar sacando productos nuevos cada cierto tiempo, y que en ese sentido, pues, había que comprar el siguiente, ¿verdad? Entonces, pero en general en todas las áreas o todos los tipos de aparatos que nosotros, pues, nos han dado un tiempo libre, pero ¿qué hacemos con ese tiempo libre? Trabajamos más duro. Así que rápidamente estos han tomado una parte importante en nuestra vida. Y así podemos decir que nosotros hemos contratado nuestro cuerpo, pero este cuerpo, en lugar de servirnos, se ha amotinado, ha tomado toda nuestra atención, y entonces nuestra mente ahora se ha vuelto el sirviente del cuerpo. Now let's read verses 59 to 70 in the different audio channels. Ahora vamos a leer los versos 59 al 70. You will not be aggrieved when vultures with their love of flesh are tugging at Cuando this los body buitres, all atraídos around. por la carne, Why tiren are de you este so cuerpo besotted y lo with it desmenucen now? por completo. Why, Mi O mente, mind, eso no do te you protect convocará. this body, ¿Por taking qué it to ahora be te your own? desvives así? You and it Oh are each mente, a separate ¿por qué entity. proteges este cuerpo considerándolo como However tuyo? can it be of Si use tú to you? y él sois Why, O entidades foolish separadas, mind, ¿para qué don't you puede servirte? appropriate a ¿Por clean qué, oh form mente carved confusa, no te of wood? aferras a una figura How is limpia de it fit madera? to guard an ¿Por qué unclean proteges este engine pútrido for the making artilugio of hecho de tantas impurity? impurezas? First, En with primer mind's lugar, con la imagination, imaginación, shed the quita covering la of envoltura skin, de la piel. and with the blade Luego, of con el wisdom, bisturí de la strip the flesh sabiduría, separa from también off la the carne bony del frame. esqueleto. And when you have Huesos, divided all ábrelos the bones también, and such y right obsérvalo down todo amid hasta the la very médula. Y marrow, pregúntate, you ¿dónde yourself should está ask the eso, la question, esencia where de is the todo esto? essential core? Si aunque If busques con persisting in the ahínco no search, puedes you see encontrar no la esencia, underlying essence, ¿por qué sigues why do todavía you protect custodiando with con such tanto desire apego the este cuerpo? body that you now Oh possess? mente, estas Its inmundicias filth no you puedes cannot comerlas, eat, O ni mind. tampoco puedes Its beber blood su sangre, likewise ni is not puedes for you chupar to sus drink. tripas. Its ¿Para qué innards, puede too, pues servirte unsuitable este to cuerpo? suck this Sin body. embargo, quizá What then will si you pueda make of it? guardarse como comida And para yet los it may buitres y indeed be chacales. kept as food Esta to forma feed humana the es vulture meramente and un the fox. instrumento que ha The de value usarse. of this human Y form aunque lo hayas lies only in protegido, the use ¿qué you vas a make of hacer it. cuando el despiadado Whatever Señor de you la muerte may te lo do arrebate para to dárselo guard a and las keep aves it, y los what will perros? you do when Si the los ruthless sirvientes Lord no of pueden death will trabajar, seize no and se les throw it proporciona to the vestidos dogs y and demás, birds? ¿por qué te If esfuerzas servants en who mimar cannot be tanto set to a este work cuerpo are que, not aunque lo rewarded with sustentes, supplies and partirá? clothing, why Dale do you la sustain with such remuneración great necesaria pains this y hazle body que trabaje which para though ti, nourish pero will si no te abandon you? beneficia, no se So lo pay des this todo. body due Considera el cuerpo como un remuneration, navío, un and simple then be medio para sure ir to y make it venir. work for you. Haz de But do él not lavish everything el on instrumento what que colme tus will deseos not bring a fin de perfect poder benefit. beneficiar Regard a your los body seres. as a vessel, a simple boat for going here and there.
make of it a thing that answers every wish to bring about the benefit of beings. So everything Shantideva says in this section, we should hear it in the context of this last verse especially, and the last two lines of this last verse, verse 70. Regard your body as a vessel, a simple boat for going here and there. Boat because the ocean of confusion, samsara. So it's a vessel. It's to take you to where you want to go. In other words, to the other shore. So first part, you could say your own welfare. Use it skillfully. Secondly, and more importantly, make of this body as a thing that answers every wish related to what? Every wish related to bringing benefit to others. So this is the Bodhisattva Resolve. So everything that Shantideva says in this section, yes, maybe if this is the first time you read this, you find, oh, this is such a, kind of, almost you feel like maybe it's an attack on the body, But his point is to lead us to what is said in verse 70, which is this body. We need to learn how to skillfully relate to it so that it can serve both our personal purpose as well as the purpose of benefiting beings. Y bueno, pues Shantideva con todos estos versos pues nos quiere llevar hacia el verso 70, en donde nos dice, considera un cuerpo como un navío, un simple medio para ir y venir. Entonces, que nos lleve hacia donde nosotros queremos ir, que lo usemos de alguna manera habilidosa, que lo hagamos responder de tal manera que pueda satisfacer el deseo de beneficiar a otros, de poder practicar, de poder ejercer la bodhicitta. Y quizá cuando leemos esto podemos de primeras pensar que es un ataque hacia el cuerpo, pero en realidad todo esto es para llevarnos hacia ese verso 70, en donde nos dice que nosotros necesitamos aprender a relacionarnos de una manera habilidosa con el cuerpo para poder lograr nuestros propios objetivos y beneficiar a otros. 69, he says, Shantideva says, you take care of this body. Take care of it so that it can serve you when you need it. But, he says, don't ever forget, who is boss. Because if you forget that, then you end up serving the body. Then you cannot even fulfill or serve your real desire, which is to be free from suffering, to achieve liberation, and your aspiration, your vow, to liberate all beings from suffering. So he says, be careful, Take good care. Take good care of this body. Take good care of this life, more generally. It's not just body, but yes, primary reference point is this body, but take good care of this life. But don't let this life kind of take over so that you lose your commitment to achieving liberation and achieving liberation for the benefit of beings. That's 69. El verso 69 pues dice que Shantideva nos dice que tomemos cuidado de nuestro cuerpo,
para que este nos pueda servir en lo que nosotros necesitemos, pero que no olvidemos quién es el jefe. No olvidemos que, porque si olvidamos quién es el jefe, entonces el cuerpo se vuelve el jefe y entonces perdemos la posibilidad de lograr nuestros objetivos de la liberación y de beneficiar a otros. Entonces, Shantideva nos dice que cuidemos de este cuerpo y en general nos dice que cuidemos de esta vida, pero que no dejemos, porque al final de cuentas se habla de que, bueno, de la vida, ¿no? Y que, pues entonces, que no dejemos que esta vida se apodere de tal manera que nosotros perdamos nuestro compromiso con los objetivos que nos hemos trazado con la iluminación y con el de beneficiar a otros. So if we go back now and look at 59, so 59, 59, 60, and 61, these three verses. Basically, Shantideva is pretending to talk to the mind and said, like it's the same body, but when you're dead, you don't care about the body anymore. But why right now you're so obsessed with it? Right now you're not just taking care of it, good care of it, but you're actually obsessed with it. Right? And by extension also, not just your own body, other people's bodies. When under certain circumstance, it's so desirable. Under certain other circumstance, it's so repulsive. Why are you doing this? So he says, if you can kind of become so strongly attached to this, he says, why not, find something else and say, oh, this is me. I like this so much. So what he's doing here is, this part where he says, find a clean wood, like sandalwood, something that smells really good, carve it to look like you and say, oh, this is me. Now, of course, you say, nah, who does that, But his deeper point actually is this. He says, so this is based on Buddhist understanding of how you were conceived, how you came into this world, how you gained this body. So basically, I think not just Buddhist, but scientifically, right? This body first came into existence on the basis of something that came from your biological father and something that came from your biological mother. So when these two things came together and met inside your mother's womb, somehow your consciousness took possession of that, right? This is the Buddhist part. In material science, they will say, oh no, consciousness arose from the sperm and the ovum, interacting, then consciousness appeared there, created there. Of course, the Buddhist position, we say, no. Matter cannot produce consciousness. So we say consciousness came from elsewhere and took possession of this two important substance that met together. Then consciousness, your mind took possession. You took possession and said, me.
On the basis of that, your development of this I becomes stronger and stronger and stronger. So Shantideva here is alluding to that. He says, if you can take that which absolutely doesn't belong to you, that sperm and that ovum that belongs to your biological father and mother, and somehow you can develop this idea, this feeling, right? This is me, this is I. Then he says, why don't you do it with something else? Y si vamos Meaning something else that is less troublesome. Y si vamos de regreso a los versos 59 al 61, pues aquí Shantideva básicamente tiene una charla con la mente. Y en esta charla pues empieza a decir, bueno, y es el mismo cuerpo que, bueno, si estás muerto, tú no tienes ningún cuidado, no te importa ese cuerpo. Pero de alguna manera te has obsesionado con este cuerpo, has tomado muy buen cuidado de él, e inclusive te obsesionas con el cuerpo de otros, ya sea en una forma de tener deseo o tienes una repulsión hacia esos otros cuerpos. ¿Y por qué sucede esto?, pregunta Shantideva. Y si, pues, si te has convertido de alguna manera tan apegado fuertemente a esto, ¿por qué no encuentras otra cosa que sea mejor a la cual te puedas apegar? Como por ejemplo una estatua hecha en madera de ti, hecha en una madera preciosa como el sándalo. Y aquí, en este espacio, pues Shantideva tiene un punto más profundo, un punto más elaborado, en donde pues en la concepción budista, nosotros venimos a este mundo, nacemos en este mundo, somos concebidos en este mundo, con una parte que viene del padre y una parte que viene de la madre, ¿verdad? Que se encuentran en la matriz de la madre, y esto pues produce el cuerpo, y la conciencia viene e interviene y bueno, y toma posesión del cuerpo. Entonces, esa es la visión budista. La visión científica dirá tal vez otra cosa, dirá que pues viene el esperma y se junta con el óvulo, y luego en la concepción pues empieza a desarrollarse la conciencia a partir de la materia. Pero en la concepción budista la materia no puede generar o causar conciencia. Entonces la conciencia viene y toma posesión de la materia, por decirlo así, y entonces se vuelve en un yo, y ese yo se va volviendo más fuerte cada vez. Entonces Shantideva se refiere a esto, de que si tú tomas el esperma, si tomas el óvulo, y entonces a partir de ahí has desarrollado un yo, ¿por qué no puedes tomar otras cosas que tal vez no sean tan complicadas, tal vez como la madera o una estatua de madera? This last line on 61, an unclean engine for making of impurity. Again, you know, if you read that, you say, oh, Shantideva is so negative on the body. Yeah? I understand, you know, you might feel like that, but is it true or not? You know, an engine for making impurity. You know, I mean, look around. Just go to the grocery store and see that whole line of like shampoo, soap, soap of all kinds, shampoos of all kinds, then cleaning supplies of all kinds. All of that, you know, a big industry for getting this impurity out of our minds. Yeah? We hide away, right, all the impurity that the body creates. Have you ever like stuck your head into a septic tank? No. Well, good. Me neither. Because we don't want to see. We don't want to be reminded of on a daily basis how much
unclean comes out of this body, we want to flush it away. So Shantideva is saying, if we want to be realistic about what this is about, don't just focus on how wonderful this is, how desirable this is. What about the other side? We have just, everyone has agreed to hide the other side away. And he's just calling attention to that. For a purpose, for a purpose. Y pues si vamos a ver al verso 61 en las últimas dos líneas, dice, ¿por qué proteges este pútrido artilugio hecho de tantas impurezas? Y aquí pues podríamos decir que Shantideva no es muy bueno con el cuerpo, no tiene una buena actitud hacia el cuerpo, pero preguntémonos, ¿es cierto o no es cierto? Y podemos ver alrededor nuestro cuando vamos a un supermercado y podemos ver en las góndolas del supermercado que tenemos champú, que tenemos jabón, que tenemos cremas para la limpieza, tenemos perfumes. Hay una industria completa dedicada para que nosotros podamos esconder estas impurezas. Entonces, pues también pensemos, nosotros hemos alguna vez metido nuestra cabeza a propósito en un tanque séptico. Yo no lo haría, yo no lo hago, porque nosotros no queremos recordarnos de todas esas cosas que están ahí en ese tanque séptico. Nosotros solo queremos echar agua en el inodoro y que se vaya. Entonces Shantideva pues nos habla aquí de una manera realística, pero para que nosotros no nos enfoquemos en cómo nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan deseable, y nos llama la atención en estas otras cosas, pero por una buena razón. So I think I've told this story before. When I was a graduate student and I was a teaching assistant for one of the professors who was teaching a big course, an auditorium of like 300 students, teaching this course on Introduction to Buddhism. This professor was teaching on this topic, this Buddhist topic about the quote-unquote the unclean or impure nature of this body. And so she led the students into a short meditation exercise, and she said, so these are the 18, 20-year-olds, and she said, okay, let's do a thought exercise. And she said, so now close your eyes. So they all close their eyes, and they say, okay, now think of someone that you were with recently, that is very desirable to you. And then it's like, ooh, everyone was like, what is this going to be, And she said, do that. And then she said, okay, now think they're standing in front of you or sitting in front of you, and think of how desirable they are, think of how beautiful they are, how handsome they are, and all of that, So I was like, ooh, where is this going to go, And so then, they are all like thinking that or visualizing this person, And then the professor goes and she said, and then, as you are, continuing to find them so desirable, so beautiful, so handsome, so attractive, all of that, then suddenly this person sticks their finger up their nose and pulls out the biggest booger you have ever seen. And she said, right there, look at that, So everybody laughed, and she said,
The minute they do that, all desire, all sexiness, everything just instantly goes away. And she said, it's not something new. It's always been there. It's just hidden away. But if they pull it out, immediately, all your desire, all your attachment, temporarily all, flies out the window. So she said, how much more we kind of, fool ourselves and hide away and say, oh, desirable, desirable, and never think about this. Like even with ourselves, our own bodies, right? Oh, so nice, everything. But if, you suddenly see something, right? Maybe on your finger, suddenly, you get ready in the morning. Okay, so this is getting a little, maybe you're like, so you get ready and everything, then you're about ready, and then you suddenly look and you see something. Then you look closer, and it's like, what do you see? You're like, oh, wait a minute. Is that a speck of fecal matter? When you went to toilet? It's like, immediately, right? You will take off everything and jump back into the shower. But where did that come from? Even your own. Just a speck of it is enough to turn you off. It didn't even come from somewhere else. Came from here, But most of the time, we walk around not wanting to think about this. Y hace algunos años he contado esta historia algunas veces. Pues el doctor Lai era el asistente de una profesora de un curso de introducción al budismo donde había algo así como 300 estudiantes, y entonces estaban en el tema budista, ¿no? De la naturaleza impura o no limpia del cuerpo. Entonces la profesora dio una meditación corta a los estudiantes y les dijo, bueno, ahora cierren sus ojos, imagínense a alguien con el que hayan estado recientemente, una persona muy deseable, muy guapa o guapo, y hagan esto. Imagínense los que están ahí, que están parados enfrente suyo, que están sentados enfrente de ustedes, muy guapos, muy bellas, muy deseables. Y así, al mismo tiempo que ustedes continúan imaginándoseles muy guapos, muy guapas, muy deseables, de repente, imagínense que se mete un dedo en la nariz y saca un gran moco, el moco más grande que han visto en su vida. Y entonces, mírenlo bien. Y las personas se empezaron a reír, algunos se empezaron a, hacer caras, pero en ese momento les dijo, miren a lo que está pasando. Toda esa lujuria, todo ese deseo se fue, ¿verdad? Ya no está, ¿verdad? Y pues esto tal vez ustedes pueden decir que no es algo nuevo, porque ese moco estaba ahí. Entonces no es nuevo, es algo que siempre estuvo ahí, pero ustedes cuando lo imaginaron, todo ese deseo, todo ese apego se fue por la ventana. Entonces nosotros no pensemos igualmente de esta manera, nosotros no pensemos en nuestro cuerpo como algo que es siempre bello, que es siempre agradable, y que de repente nosotros vemos algo, por ejemplo, nosotros vemos algo en la uña de nuestro dedo y podemos ver que hay una partícula, y cuando nos vemos un poco más cercano es una partícula de heces, y entonces pues nos asqueamos y brincamos, vamos a bañarnos inmediatamente, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa partícula? Viene de uno mismo. Igualmente, si viene de alguien, pues también viene de esta persona, pero nosotros no tratamos de pensar de esa manera, no vemos a nuestro cuerpo de esa manera, ¿verdad? No vemos que trae impurezas de ese tipo.
62, 63. These two verses. First, with my mind's imagination, shed the covering of skin, and with the blade of wisdom, strip the flesh from off the bony frame. And when you have divided all the bones and searched down, right down amid the very marrow, you yourself should ask the question, where is the essential core, right? So these two verses, it's saying, when you, let's use, he says, your imagination, strip your skin away from your body, then your flesh, right? Then your bones, and even look down to the level of the marrow. Can you find this you, this I that is desirable, that is like you are so attached to? He says you cannot find a core to this. In other words, it's like look at the fragility and the unreliability of this object of attachment that we have. See that they have no essence. These two verses is also sort of, you could say, the basis for several other practices that became more well developed in other contexts. So the most famous one, maybe some of you can think of it, is the Tibetan Buddhist practice of chud. Chud, called cutting or severing. The idea of severing our attachment to this life, to this body. And in cutting that attachment, make what was previously an attachment now an offering to all beings. So the chud practice is based on, you could say, the idea in these two verses. There's also another practice, which I will mention briefly soon. Y los versos 62 y 63 que dicen, en primer lugar, con la imaginación quita la envoltura de la piel, luego con el bisturí de la sabiduría separa también la carne del esqueleto, los huesos ábrelos también y obsérvalo todo hasta la médula y pregúntate, ¿dónde está la esencia de todo esto? Y aquí Shantideva pues nos dice que usemos nuestra imaginación para poder examinar el cuerpo, quitándole la piel, quitándole la carne, quitándole los huesos, quitando inclusive hasta la médula. Y entonces hacernos la pregunta de que si podemos encontrar cuál es la esencia de este yo, ¿verdad? Y que miremos de esa manera cuál es la, digamos, que no podemos confiar en esta base corporal, y no es una base que nos permita poder, o donde exista una esencia. Entonces, estos dos versos pues son la base también de otras prácticas que se desarrollaron posteriormente, como la que menciona el doctor Laike, que es cortar o desmembrar. Y en este caso es para cortar con el apego hacia la vida, hacia el cuerpo, y de alguna manera ofrendar el cuerpo, la vida a todos los seres. Y esto está basado en estos dos versos, al igual que una práctica de la cual el Dr. Lai va a hablar posteriormente. The other practice related to these two verses, so like specific practice that have been developed, like formal techniques, is sometimes known as the white skeleton meditation. And so it's also a form of meditation to help us, relinquish being enslaved to this body. So again, key point here is this is a teaching, a reminder. Don't be enslaved by this body. It's not teaching you to hate this body, because this body is also the basis for achieving the state of Buddha. So from one perspective, it's unclean, it's filthy, but when bodhicitta has arisen, then this becomes the basis of the attainment of the Buddha bodies.
So anyway, back to the white skeleton meditation. It's basically to see, to meditate on how when you remove everything, all that remains is this white skeleton. So you are seated, so a white skeleton seated. So there are many variations of this meditation I have come across in different Buddhist traditions. In East Asia, in China, they call this the white skeleton. Then in Southeast Asia, among the Thai and Cambodian, Laos forest tradition, they also have this meditation in various ways. Some emphasizing like the unclean nature of all the other parts that rots away, and only the white skeleton in the end. In a way, you could say it's neutral, it's clean. But it's also done in such a way to see that the four elements separates from the body. Then in the Tibetan tradition, in at least in one place I know of, Kyopa Jigten Sumgön, founder of Drigung Kagyu, he teaches a form of healing meditation actually, by having this flesh, bone, all the things that are subject to decay, have them all meditate on them, all kind of leaving. Then all that is left is this white skeleton. But then you think of this white skeleton now as the nature of Dharmakaya, it says. So the whiteness, the neutral is a symbol of the Dharmakaya state. And in that way, he says, when you meditate like that, all your karmic creditors, those whom you owe karmic debt, when they come looking for you, they cannot find you. Right? Then also when you meditate your flesh, your blood, when they are all kind of removed, think of that as repaying your karmic debt. And then you meditate like that, and he says, it can pacify illness, sickness that arises. Yeah. So this has become these two verses. I'm not saying that all the different traditions are reading these two verses. I'm saying that the idea presented in these two verses have become are the basis of several forms of very well practiced and well known formal Buddhist practices, which I'm sure many of you have learned or have heard, and you can go further, look for teachings and instructions on these types of meditation. La otra práctica que el doctor Lee menciona es, entre una práctica formal es la práctica del esqueleto blanco o las meditaciones sobre el esqueleto blanco, que ayudan a poder renunciar, a poder también liberarse del encadenamiento a este cuerpo. Pero no es porque de alguna manera se tenga un odio o una aversión al cuerpo, pero simplemente para liberarlo de ese apego al cuerpo. Pues desde con una perspectiva de que el cuerpo pues, siendo sucio, pero por naturaleza, pero cuando hay bodhicitta, entonces se convierte en la base de la práctica, un medio para la práctica. Estas meditaciones del esqueleto blanco, entonces se remueve todo lo que es las partes del cuerpo, excepto lo que sería el esqueleto, que queda en la visualización de una manera blanca. Y hay diferentes versiones que se pueden encontrar tanto en el este de Asia como en el sureste de Asia. En el sureste de Asia, en las traducciones de Tailandia, de Camboya, algunas enfatizan de que todo se pudre excepto el esqueleto, y los cuatro elementos de alguna manera se separan. Ahora en Tíbet,
pues tiene una manera de poder visualizar esto cuando se toman todo lo que es la carne, los tejidos y solamente queda el esqueleto. Todo lo que queda se convierte entonces como en el Dharmakaya, y la blancura de los huesos significan el Dharmakaya. Entonces, y también en esta práctica, eh, todo lo que uno se está removiendo, de alguna manera repaga deudas kármicas. Entonces uno satisface o salda cuentas con aquellos a los cuales uno tenga una deuda kármica. Entonces, y de esa manera los deudores kármicos no te pueden encontrar, y entonces se dice que puede pacificar el surgimiento de enfermedades. Ahora, todas estas ideas presentadas en estas prácticas formales se basan en estos dos versos, y estas pueden ustedes tal vez conocer algunas directamente o inclusive buscarlas en algún lado. Verse 66, the last two lines of 66, at least in English, it says, the value of this human form, this human body, lies only in the use you make of it. So the true value of this is depending on how are you going to relate to this body? And so, of course, in the last two verses of this section, 69 and 70, especially in verse 70, it says, if you regard this as a precious vessel for achieving liberation from the afflictive emotions, and also to be able to help others to do the same, then this is very valuable. But otherwise, he says, otherwise, all the things that you do to pamper, to take care of, to do all of this, right? All they become is food for vultures and foxes, or food for the worms, But these days, it's not even that. Either they put so much chemicals in you and put you in the ground that even worms won't want to eat, or burn, and nobody gets to eat either. Complete waste, right? All the things that you have done to keep this useless. It cannot even be fed to others. I was on Facebook, I was looking at some famous kind of health guru or whatever, spiritual health, and some article about this person saying he has never been sick at all in his life, and it's like, okay, well, and then what, right? We read things like that, we say, oh, I want to be like that, never sick, This is completely just ignoring the reality of this unreliable body. The problem with denying this reality is that when it finally cannot be denied, you will be so anguished, so disappointed, so miserable, so much suffering. So now, while we have the opportunity, we should
develop freedom, the kind of freedom that is not contingent upon this body cooperating with us. Y bueno, el verso 60 pues nos habla el verso 66 nos habla en las últimas dos líneas y donde dice esta forma humana es meramente un instrumento que debe usarse. Y pues de la manera en que nosotros nos relacionamos en el cuerpo, pues tenemos en el verso 70 en donde nos dice que haz de él el instrumento que colme tus deseos a fin de poder beneficiar a los seres. Y entonces, si tú consideras este navío precioso para poder alcanzar la liberación y para poder ayudar a otros a alcanzar la liberación, entonces, pues estás haciendo un buen uso del cuerpo. Ahora, si todas las otras cosas, pues se vuelven, si tú cuidas tu cuerpo, lo mimas, lo tratas muy bien, pero si no tiene este otro objetivo, entonces básicamente solamente será comida para los buitres, para los perros, para los gusanos. Y bueno, y quizá ahora con los químicos que le meten a tu cuerpo antes de enterrarte, pues ni siquiera vas a poder ser comida para los gusanos. Y también si te creman, entonces pues no sirves para comida. Entonces, también estaba recordando que en Facebook he visto a una de estas personas muy famosas de autoayuda o de este tipo de gurús que dice, bueno, yo nunca me he enfermado y nunca me enfermaré o algo así. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces qué? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve? Leemos esto y realmente estamos viendo que está completamente ignorando la realidad de que este cuerpo, pues, no es confiable, no es una base confiable, porque en el momento en que empiece a deteriorarse, entonces vamos, si nosotros tenemos esa otra actitud, lo vamos a padecer mucho, vamos a tener mucha angustia, vamos a ser miserables, vamos a sufrir mucho. Y entonces nosotros debemos de desarrollar o cultivar la libertad, pero una libertad que no esté contingente a que el a que el cuerpo coopere con nosotros con esta libertad. So now let's take a brief break and we'll come back in 5-10 minutes. Ahora vamos a tomar un pequeño receso de entre 5 y 10 minutos. Dare do re mama yuru jana bunye bojre guru zowa dare do re mama yuru jana bunye bojre guru zowa dare do
Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa. Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru Zowa Om Dare Dure Mayro Jana Punye Bojre Guru. So now, let's read 71 to 83. Ahora The vamos a section leer where Shantideva, as I say, gives a very kind of specific advice on what we should or should not do.
Ahora leeremos los Be the versos master of 71 al yourself and 83. have an ever smiling countenance. Así, con la mente Rid yourself of controlada, tendré scowling, siempre una wrathful expresión frowns, sonriente. and be a true Evitaré and honest fruncir el friend to sueño y all. la mirada Do hosca y not, seré siempre acting honesto y amigo de inconsiderately, todos. move chairs No and moveré por furniture so descuido noisily around. ruidosamente las sillas y Likewise, demás, do ni not abriré open con doors violencia with las puertas. violence. Siempre Take pleasure disfrutaré in the siendo practice humilde. of humility. Las garzas, los Herons, gatos y los cats, and ladrones, por burglars actuar silenciosa y achieve what they sigilosamente, intend by consiguen going llevar a cabo lo silently que se and proponen. Y unobserved. así es Such como los is the sabios han constant de obrar practice of a siempre. sage. Cuando me When den consejos useful sin haberlos admonitions pedido, come aquellos unsought hábiles en from those aconsejar with a sus skill in discípulos counseling their con fellows, respeto welcome los them with aceptaré humble humildemente y gratitude, siempre and trataré de always aprender strive de to learn todos. from everyone. A todos los que digan Praise algo all whose beneficioso, speech los is apoyaré worthy. diciendo, qué Say, palabras tan bien your dichas. words are Y excellent. cuando vea a And when you otros hacer notice el bien, others los acting well, alentaré en su encourage virtud, them in terms elogiándolos. of warm approval. Ensalzaré las cualidades Extol their discretamente qualities cuando discreetly. otros los elogien, When they yo are también praised lo by haré. others, praise Pero them cuando too. alaben mis propias But virtudes, when the qualities reflexionaré they sobre praise su are capacidad yours, para reconocer reflect la upon virtud. their skill in Todas las recognizing acciones tienen como qualities. objetivo la The goal of felicidad, every act aunque is es algo happiness que, itself, incluso pagando por though ello, even es with raro. great wealth, Por it's lo rarely tanto, found. celebraré con So take alegría your todo lo pleasure in the excelente logrado excellence of por others. otros. Let them be Actuando así, a nada pierdo en heartfelt esta joy to vida y you. me aportará mucha By felicidad acting en las thus futuras. in this Pero life, por you'll actuar lose nothing. erróneamente estaré In future triste y lives, great sufriré, bliss y will en las come to vidas you. futuras experimentaré Wrongdoing un brings inmenso not tormento. joy but pain, Cuando and in hable, the lo haré future, de un modo dreadful apropiado, torment. coherente, Speak dejando el coherently, significado claro, appropriately, siendo clear agradable, in sin apego meaning, ni aversión, pleasantly. Rid suavemente y yourself con of moderación. craving and aversion. Cuando mire a otros Speak seres, pensaré gently que with gracias a ellos moderation. lograré alcanzar When la you look budeidad, at others, y lo haré think directa that y it will be afectuosamente, through them siempre that you will motivado come to por la más Buddhahood. alta So look aspiración on o them with ayudado por frank la and loving aplicación de los hearts, antídotos. always Se fired reúnen by grandes highest méritos en los aspiration, campos de las laboring to cualidades, del implement the beneficio y del antidotes. dolor. You will reap Provisto great con fe y virtues in the entendimiento, field of llevaré a excellence cabo yo and in the mismo fields of mis benefits and actividades. En sorrow. todo lo que haga, no Acting dependeré de thus nadie. with faith and Cada una de understanding, las you should perfecciones, always la undertake good generosidad works, y las and in demás, whatever supera a actions you la perform, anterior. you should Por not una be inferior dependent no on abandonaré another. otra The superior. El perfections, bien de los demás es giving más and the rest importante. progress in sequence, growing in importance. The great should never be abandoned for the less, and others' good should be regarded as supreme. Therefore, understand this well, and always labor for the benefit of beings. The compassionate one farsightedly permits to this end even what has been proscribed. 71 to 84. So this is the second part of this group of discipline, which is the discipline of engaging in virtue. It then also leads us into the third discipline, which is the discipline of benefiting beings. Y esta es la segunda parte de la disciplina de involucrarse en acciones virtuosas, que nos lleva también, nos empieza a llevar a la tercera disciplina, la de beneficiar a otros. So 71. So here, Shantideva say, don't walk around, with this scowling, wrathful frowns, but instead, have an ever smiling countenance. So very practical. It says, smile, because like for the most part, like we are going to encounter so many people just moving around. If you have, you can be stubborn and say, well, I'm like that, Well, okay, well, you've just lost an opportunity. Because, if you carry even a slight smile and you are out and about in places, that is an offering that you give to others. Somebody sees that and never sees you again at least in this lifetime, They saw you with a slight smile, and it might bring a smile to them.
Nobody who sees someone, with this face, right, will go, how nice. Yeah, so even an advice like this, it sounds so kind of like, yeah, whatever. But it's profound. In fact, Kyopa Jigten Sumgan, he says, a lot of times we get confused by what is profound. We read things about emptiness, inherent existence, this, that, and because they are very fancy words, we think, oh, that is profound. He says, no, the real profundity is how to translate all that information into things that you can do that will help yourself and others to settle your mind and to experience happiness. He says, when that kind of understanding, that kind of information, or when the kind of information, the kind of understanding, the kind of realization that can bring about those types of results in yourself and others, that is what is truly profound. So here Shantideva, it says, be the master of yourself, meaning doesn't matter what is going on with other people, with the conditions, the situation that you're in. Master yourself. In this context, master yourself and maintain this pleasant demeanor. Maintain this pleasant demeanor so that when others see you, others, walk by you, they might not respond to your smile, but for sure, if you have a scowling, kind of like harsh face, I can guarantee you, yes, maybe they also don't respond, but if they do respond, it's not. It's like, oh, what's wrong with this person? Y la segunda parte de la disciplina de involucrarse en la virtud, pues acá tenemos que en el verso 71, pues habla sobre que no caminemos por ahí con una mirada ida o con una mirada inclusive ceñuda, ¿verdad? Pero que caminemos sonriendo, que puede ser tal vez esto como un consejo muy práctico, pero también podemos pensar que cuando estamos en un lugar y hay mucha gente que está por ahí caminando junto a uno, pues podemos perder oportunidades, porque una mirada, aunque sea leve, puede ser como una ofrenda a estas personas, y alguna persona de estas puede verla y puede traerle también una sonrisa a su cara o algo de felicidad, porque quizá nadie le ha sonreído. Entonces, porque nadie tal vez lo ve a esta persona. Entonces se siente bien para esta persona. Y quizá estos consejos puedan sonar tal vez que no son muy importantes, que son muy superficiales, pero en realidad son muy profundos. Y porque nosotros podríamos pensar que lo que es profundo son enseñanzas sobre la vacuidad, sobre técnicas de meditación avanzadas, pero realmente lo que es profundo es aquello que trae beneficio a uno y a otros, lo que tranquiliza la mente, ¿verdad? Y entonces la clase de información o la clase de realización que nosotros podamos considerar como profunda es aquella que es la que beneficia a unos y a otros. Entonces Shantideva pues nos recuerda que seamos los amos de nosotros mismos, que no importando lo que los otros hagan, que nosotros podamos tener control sobre nosotros mismos, y que si nosotros aún teniendo esta actitud que trata de dar placer
a otros, una actitud placentera hacia otros. Entonces, tal vez otros no respondan hacia nuestra actitud, pero algunos podrían sonreír. Pero estén seguros que si ustedes tienen una actitud despectiva o no muy sociable, pues quizá no haya personas que respondan, pero otras personas puedan responder de una manera negativa. The next verse, again, some very simple, practical. It says, do not acting inconsiderately. This inconsiderately. So then sometimes we say, well, I didn't do it on purpose. Yes, correct. But you did it inconsiderately. Yeah, so we're like, well, I didn't do that on purpose. So Shantideva now is saying, it's not just what you're doing on purpose or not on purpose. But if you act inconsiderately, such as moving chairs and furniture noisily around, likewise, do not open doors with violence or shut doors with violence, loudly. So I consider myself fortunate because I don't know. I doubt my father has ever read Shantideva, but I grew up with him, and he was very much, from small, we got it ingrained in our heads. We never open doors, shut doors loudly, including storage and cupboards and things that we open and close, fridge, anything like that, it's all done quietly. That's how he trained us. So good to see for me, when Shantideva says, these are things that is good. Because, again, it translates into other places. When we bang doors, opening a shelf, opening a closet, when we bang doors and when we just let it whang, this is all about mindfulness. This is all about part of that training. In, of course, Khenpo Kunpel's commentary, he points out, he says, Shantideva is, saying, especially if you have teachers, abbots, and other people that you live among, you banging things inconsiderately will disturb them. Have you considered that? So again, this principle can be applied to other people that you live with, your neighbors. You being loud is just being inconsiderate. Don't do that, he says. Take pleasure in the practice of humility. Y en el siguiente verso, que pues quizá también puede sonar como algo simple, como algo práctico, donde dice que no actuemos en forma inconsiderable, donde dice no moveré por descuido ruidosamente las sillas y demás, ni abriré con violencia las puertas, siempre disfrutaré siendo humilde. Pues aquí tal vez nosotros hacemos cosas que tal vez no tengamos la intención, pero de alguna manera eso no quita que no sean desconsideradas hacia otros, ¿verdad? Y pues Shantideva nos dice pues que nosotros también tenemos que buscar ser considerados con los demás y no estar haciendo ruidos. El doctor Lai menciona que afortunadamente él cuando creció, él pues no cree o tiene la duda si su padre o no leyó a Shantideva, pero les enseñó a ellos a abrir y a cerrar silenciosamente las puertas, ya sean de la casa, pues abrir o cerrar silenciosamente las ventanas, abrir o cerrar silenciosamente la puerta del refrigerador. Y ahora pues él dice, bueno, qué bueno que mi padre me enseñó esto, porque Shantideva dice que esto es bueno. Y pues si nosotros queremos
tal vez interpretar lo que Shantideva dice, pues que básicamente que cuando se golpean las puertas o las ventanas, eh, pues estamos aquí hablando acerca de tener o poner atención o de recordar estos consejos. ¿Verdad? Es el entrenamiento de la mente. Kempo Kumpel dice que específicamente, pues, nuestros maestros, nuestros superiores en el monasterio u otras personas, pues, pueden ser interrumpidos, pueden ser, entonces no seríamos considerados con ellos cuando hacemos esto. Entonces, igualmente nosotros también con otras personas, con nuestros vecinos, podemos ser desconsiderados si no aplicamos la introspección. 73, he says, herons, this kind of bird, that hunt fish. Herons, cats, and burglars. He says, they achieve their goals by being quiet and don't call attention to themselves. So he says, likewise, a sage. If you want to be a sage, you have to be like herons, cats, and burglars. Y entonces cuando nosotros somos silenciosos, pues también disfrutaremos de alguna manera siendo humildes. Ahora en el verso 73 dice, las garzas, los gatos y los ladrones por actuar silenciosa y sigilosamente consiguen llevar a cabo lo que se proponen. Y así es como los sabios han de obrar siempre. Y si nosotros queremos ser sabios, pues entonces también nos comportaríamos de esta manera, silenciosamente. Then 74, he says, when useful admonitions, useful advice come, even unsought, for those with skill in counseling their fellows, more specifically here Shantideva is talking about our teachers. When our teachers give us advice, we should welcome them with humble gratitude. Then beyond that, and always strive to learn from everyone. So it said that if you don't know how to learn, nobody can teach you. Nobody can be a teacher for you. If you know how to learn, then you can learn from everyone. Everyone becomes a teacher for you. Y el verso 74 dice que cuando me den consejos sin haberlos pedido aquellos hábiles en aconsejar a sus discípulos, pues Shantideva se refiere a nuestros maestros, que cuando ellos nos dan enseñanzas, pues las recibamos con gratitud, y que pues si nosotros no sabemos cómo recibir las enseñanzas, entonces no vamos a aprender, ¿verdad? Y si nosotros sabemos cómo aprender, pues podemos recibir enseñanzas de cualquiera. 75 says, you should praise those whose speech is worthy. When you see others acting skillfully, you encourage them. But 76 also tells us, do this discreetly. So it's saying, don't do it, in a way that is like you're flattering someone. Especially, I think, in Asian cultures, Sometimes when people praise, they're doing something else. So Shantideva says, do it discreetly. Y el verso 65 dice que don't make a show of it. Que si pues alguien dice algo que es beneficioso, pues o actúa virtuosamente, entonces darle ánimos y pues alabarle de alguna manera y apoyarlo, pero también es de hacerlo de una manera discreta, no hacer un show de esto, y que pues menciona que en Asia a veces pues pasa eso.
Here he says, when you see someone being praised by others, he says, you praise them too. And of course, this is all to be done in a genuine way. It's not saying that, you don't see praiseworthy things, but, in order to go along with everyone, you're like, oh, yes. It's not teaching you to be hypocritical. Basically, the gist of this section is saying, learn to recognize the good that you see in others. And then support that good. Encourage that good. Y también dice que cuando ves que alguien está alabando a alguien, está diciendo cosas buenas de esta persona, pues que también lo hagas, pero de una manera general. No quiere decir que si tú ves que lo están alabando, pero no ves que está haciendo algo bueno, entonces no lo hagas. No se trata de ser hipócritas. Aquí se trata, o Shantideva lo que nos trata de decir es de que aprendamos a reconocer lo bueno que otros están haciendo, a animarlos a que lo hagan, a decirles palabras de reconocimiento y apoyarlos. Even to the point that, when someone praises you, when someone praises me, of course, quite automatically, when someone praises me, immediately I think, oh, yes, I'm so good, Which, of course, this is how we are. Shantideva here says, let's try this. Next time someone praises you, can you use that opportunity, use that moment to turn it, to see how, this person who is praising me, they must have such a generous heart that they only see the good in me. And then, so this is the meaning of the last two lines in 76. But when the qualities they praise are yours, are mine, then reflect upon their skill in recognizing qualities. Say, oh wow, this person, is so good at just noticing the good in others and not go about finding faults with others. That's why they praise me. Y aun cuando tú recibes alabanzas de alguien y bueno, el reconocimiento de otra persona, entonces pues uno dice, bueno, qué bien, yo pues soy muy bueno. Y tal vez esa es la manera en la que nosotros somos. Pero Shantideva nos dice, bueno, ahora puedes utilizarlo para poder voltear y ver a la otra persona qué tan generosa es, qué tan buen corazón tiene para poder ver las cualidades buenas de otros. Y entonces, ¿qué es lo que Shantideva nos dice en el verso 75? Y cuando vea, perdón, en el verso 76, pero cuando alabe mis propias virtudes, reflexionaré sobre su capacidad. So last two lines of 77, he says, so take your pleasure in the excellence of others. Let them be a heartfelt joy to you. So this has to be heartfelt. Yeah, this is not kind of appearing, to admire others, appearing to recognize the qualities of others, but when in fact you're just doing it to manipulate the situation. Not like that. Y en el verso 77 dice, por lo tanto celebraré con alegría todo lo excelente logrado por otros. Y pues esto debe ser una alegría de corazón, no una cuestión que no salga del corazón. 79, speak coherently, appropriately. So be careful with your speech. Speak in such a way that people can understand you, and speak at the right
occasion, clear in meaning, and speak it pleasantly. So elsewhere in one of the shorter suttas that the Buddha taught about speech, he says, when you speak, first of all, in that context, the Buddha says, the most important thing when you want to say something is ask yourself, do you know whether what you are saying, what you're claiming is true or not true? First he said there. So if you know, he says, especially if you know it is not true, then no need to think of other reasons anymore. Just stop. Don't say it if it is not true. Then secondly, he says, now, if it is true, right, then the second thing you should think about, you should develop this sensitivity to recognize, okay, good, this I know to be true. Or at the very least, I know to be not untrue, right? Then the next is it going to be helpful or not? Is it going to be helpful or not? Then thirdly, do I know how to say it in a way that is going to be helpful? So likewise here, Shantideva is saying basically the same point. Y en el verso 79 dice, cuando hable lo haré de un modo apropiado, coherente, dejando el significado claro. Y pues aquí nos habla de ser cuidadosos con nuestra habla, que no tenga contradicciones, que sea clara, que sea agradable. Y en algunos, hay un sutra corto en donde el Buda pues nos dice acerca de cómo hablar, ¿verdad? De que cuando queremos decir algo, pues nos hagamos las siguientes preguntas. La primera es, ¿sabes si esto es cierto o no es cierto? Y entonces, si no es cierto, no digas nada. Pues aquí nos dice que desarrollemos una cierta sensibilidad, una capacidad de reconocer si las cosas o discriminarlas para saber si son verdad o no son verdad, ¿verdad? La segunda es que si es verdadero, pues será beneficioso de que lo diga o no. Si es beneficioso, si no es beneficioso, pues no decirlo. Y si es beneficioso, la tercera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿sé cómo decirlo de una manera en que sea de beneficio al otro? So here he says, rid yourself of craving and aversion. So specifically here with regards to speech, don't speak out of aversion. Don't speak out of because you want to get something. Don't do that. Y pues nos dice específicamente, líbrate del apego y de la aversión. Quiere decir que si vas a decir algo porque deseas algo o porque quieres herir a alguien, entonces no lo hagas. When you look at others, think that it will be through them that you will come to Buddhahood. So look on them with frank and loving hearts. So this is to say, without sentient beings, especially those sentient beings that are inconsiderate, sentient beings that are unreasonable, sentient beings that are most challenging to you, they are going to be the reason that you will achieve Buddhahood. Without them, you cannot achieve Buddhahood. And that's why in Kyopa Rinpoche's Bodhicitta prayer, aspiration Bodhicitta prayer, all mother sentient beings, yes, all mother sentient beings, but then he says, especially those enemies who hate me, and then those obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path, the liberation and all-knowingness, especially those. They are the ones that will help us to achieve the state of Buddha. And so recognizing them, recognizing that point, then we should have open and loving hearts towards these beings.
Y cuando vemos en el verso 80 que dice, cuando mire a otros seres, pensaré que gracias a ellos lograré alcanzar la budeidad y lo haré directa y afectuosamente. Y aquí, pues especialmente, tenemos que pensar en aquellos que tal vez para nosotros sean irracionales, que puedan presentar un desafío, pero pero ellos van a ser la causa de que nosotros alcancemos la budeidad, si nosotros podemos verlos como de esa manera. Y en las plegarias de apertura que tenemos, en la de la intención altruista de involucramiento, eh, de aspiración, perdón, dice especialmente aquellos que nos dañan, aquellos enemigos que nos dañan, aquellos que eh, pues básicamente son aquellos también que nos van a ayudar a alcanzar el estado de la Then budeidad. here, Por lo tal, always fired, verse 81, always fired by the highest aspiration, which is bodhicitta, laboring to implement the antidotes. Whenever we have afflictive emotions arising, we know how to apply the cure, the antidote. You will reap, you will then reap great virtues, great results in these fields. Here he mentions 3 fields, meaning these fields are where you plant your merit, so to say. The field of excellence are the Buddhas and Bodhisattvas. They are excellent examples for us. The fields of benefits are those who have benefited us so much, those who have been so kind to us, meaning like our parents, our teachers, our friends. Then the fields of sorrow are the fields of sorrow, as in more generally all sentient beings that are under the power of confusion and therefore experiencing dukkha in this world. So all these 3 fields, we can reap great results if we know how to skillfully relate to them. y en el verso 81, donde dice siempre motivado por la más alta aspiración o ayudado por la aplicación de los antídotos. Aquí los antídotos, pues, se refiere a que las emociones aflictivas cuando surgen, pues aplicamos los diferentes antídotos. Y luego continúa y dice, se reúnen grandes méritos en los campos de las cualidades, del beneficio y del dolor. Y aquí, pues, se habla de los 3 campos en donde se plantan las semillas del mérito. Entonces, estos campos van por las excelencias o las cualidades que son de los Budas y los Bodhisattvas. De los beneficios se refiere a aquellos que han sido bondadosos con nosotros, como nuestros maestros, como nuestros padres. Y los del dolor se refiere a todos los seres sintientes que están bajo la confusión y deambulan en el samsara. Entonces, pues son grandes méritos los que se van a sembrar en estos campos cuando está movido uno por la bodhicitta. More detailed teachings or instructions about these fields, field of excellence, Buddhas, Bodhisattvas, our Guru, fields of benefits, our family, friends, people who have helped us, fields of sorrow. And sometimes these 3 fields are divided into 2, the fields of excellence and then the other field, the second and the third, sometimes is grouped together. Sometimes in the more detailed teachings about these fields, a hierarchy is kind of like either directly or indirectly emphasized, oh, field of excellence, oh, they are so important. Oh, the other field, the field of compassion, sometimes they're called that. Then those of us who are like still very strongly under the power of kleshas, in practical terms, when we go to a Buddhist center, we go to a Buddhist occasion, we are so respectful or seemingly respectful, even to the point of being like ridiculously kind of like subservient, when we see the Buddha statues, the Buddha images, when we see the Rinpoches, the Tulkus, the Khenpos, the Shifu,
Sayadaw, the, Ajahn, oh, this, that. Oh. Then, with other people who don't have these fancy titles, we treat them like dirt. So especially, I want to mention this, especially those of you who are like senior students, important people at Buddhist centers, Buddhist temples, Buddhist places, we like make this hierarchy so big, so we bark at the field of compassion. Then the field of excellence, we're like, oh, wow, So, Kyopa Jigten in one teaching, he says, sometimes people say, this field of excellence is the pure object. And then this field of compassion is an impure object. But then he says, no, equally, the field of excellence and the field of compassion, you have to see that they are equally pure objects. And why? Because whether field of excellence or field of compassion, their Buddha nature, absolutely no difference. So all beings without exception in samsara or nirvana are Buddhas. Don't ever forget that, he says. Y pues algunas enseñanzas son más detalladas en estos campos de mérito. Se habla de los campos de las cualidades o de excelencias, de las y bueno, donde están los budas, bodhisattvas y los gurús, y donde está el campo de el beneficio, donde están nuestros padres, y otros que nos han sido bondadosos, y en el del dolor, donde están todos los seres sintientes. Hay quienes dividen esto en dos campos, en el campo de las cualidades o de las excelencias, y en el otro, donde se incluyen los otros dos mencionados anteriormente. Entonces, a veces se enfatiza uno sobre el otro, y especialmente quizá tal vez nosotros, motivados por nuestras aflicciones, entonces nos mostramos muy respetuosos y a veces hasta un poco ridículamente exagerado, ¿verdad? En una manera exagerada, cuando vemos a las estatuas, cuando vemos a los templos, cuando vemos a los grandes lamas, allá en aquel, tu santidad acá, por allá, el templo del otro lado, y cuando vemos a otras personas, pues las vemos como suciedad, ¿verdad? Especialmente tal vez aquellos que somos estudiantes avanzados, pues hacemos una jerarquía de esta manera, donde alabamos al campo de las excelencias y le ladramos al campo de la compasión, que sería los otros dos campos del beneficio y del dolor juntos. Y ahora bien, Kyopa Chikten Sungo nos dice, bueno, que algunos dicen que está el primer campo, el de las excelencias, se le llama el campo que es un objeto puro, y que el segundo campo es un objeto impuro. Pero él dice que ambos campos son puros. ¿Y por qué? Porque todos pues tienen naturaleza búdica. Entonces no hay una diferencia, porque todos los seres tienen una naturaleza búdica, ya sea en el samsara o en el nirvana. So 82, acting in this way with faith, that means with confidence, being encouraged, being inspired, and with understanding, then you should always undertake virtue, good works. Then, in whatever actions you perform, you should not be dependent on another. Of course, here he's not saying, like literally, don't just only do things that you can do yourself. He's not saying this. He's saying, even in doing good, like don't, expect others. Don't be dependent on another, meaning don't expect others to cooperate with you.
Don't expect that just because you're doing something good, then the whole world should cheer along. Oh, yeah, good job, good job. Don't do that. Don't let your decision to engage in good be based on other people praising you, supporting you, telling you what a good job you're doing. Don't do that, he says. But do it based on you're inspired. That's the faith. This is good to do. And understanding. Y el verso 82, que dice, provisto de fe y entendimiento, llevaré a cabo yo mismo que llevaré a cabo yo mismo mis actividades, en todo lo que haga no dependeré de nadie. Y aquí pues él, bueno, cuando habla de fe, pues habla de tener confianza y de estar animado, inspirado y también tener entendimiento. Y cuando dice que no dependeré de nadie, pues no es algo que sea literalmente, no quiere decir que no nos apoyemos en otros, pero lo que quiere decir es de que cuando aún nosotros haciendo algo virtuoso, no esperemos que otros cooperen con nosotros, no esperemos que el mundo entero nos aplauda y diga qué bueno, qué buenas las cosas que estamos haciendo. Entonces, que no dejemos que nuestras decisiones estén basadas en lo que otras personas piensen, en la aprobación de otros. Hagámoslo basados en nuestra fe, en nuestro entendimiento. Even when we're doing something that we think is skillful, virtuous, good, don't like, be careful, rather, be careful not to burden other people with your good. Meaning you then expect people to cooperate with you, you expect people to join with you. Don't do that. Y aun cuando estemos haciendo acciones que son virtuosas y que pues sean acciones hábiles, entonces no pongámosle cargas a otros, no esperemos que los otros cooperen con nosotros, no esperemos que los otros aprueben lo que estamos haciendo. If you do that, you will feel, oh, no one appreciates me, I've done so much, Si lo hacemos, This pues is not vamos a Bodhisattva pensar. conduct. Si lo hacemos, podemos pensar que, sí, los otros no piensan que lo que estoy haciendo estoy bien, que no ven lo bueno que hago, lo bueno que soy. Eso no es la So conducta de at least Bodhisattva. at this point, if you cannot do it just by yourself and not needing others to praise you, to cheer you on or to help you, then if you cannot, then don't do it. Y en Rather ese than caso, burdening others. si no puedes hacerlo de esta manera en que de no necesitar a otros, de no necesitar el apoyo de otros, de no necesitar su aprobación, entonces no lo hagas. No molestes a otros. Now, don't do it and stop there. Don't do it knowing that I right now cannot handle, so I don't do. But I should improve myself so that I can do it in the future. Not like don't do it and say, yes, this is good. Nobody wants to help me, so I'm not going to do it. It's talking about capacity. If you are able to do it without expectations, without other people helping you, without other people praising you, definitely do it. That's the best way. But if you are not able to do it without these conditions, then don't do it. But don't do it with the understanding of, I should try to improve myself so that I can do it without needing other people. Y pues, bueno, conociendo que no lo puedes hacer o que no puedes manejarlo, entonces no lo hagas, pero no quiere decir que te quedes ahí sin hacer algo.
básicamente tienes que desarrollar una capacidad para poder realizarlo sin la necesidad de que otros te aprueben o que otros te ayuden o que cooperen contigo. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes hacerlo, no lo hagas. Pero si no lo vas a hacer, debes hacerlo con el entendimiento de que vas a intentar mejorarte a ti mismo para poder en el futuro realizarlo sin tener esas expectativas. With verse 83, 84, we now, he slowly transitions into the third discipline, the discipline of benefiting others. Y con los versos 83 al 84, lentamente nos estamos trasladando hacia la tercera disciplina, la disciplina del beneficiar a otros. So we'll look at that this coming Tuesday. Then a reminder, next Saturday we don't have class because I have an online Zoom retreat hosted by Tibet House in Guatemala, which is the Namgyalma Ushnisha Vijaya practice next weekend. So we don't have class next Saturday. Entonces, estos versos los veremos el próximo martes. Les recuerdo que el siguiente sábado no vamos a tener clase, ya que el Dr. Lai va a estar en un retiro patrocinado, organizado por Casa Tíbet Guatemala sobre Namgyalma o Ushnisha Vijaya. I also want to say, take this opportunity from time to time when I remember, there is a number of you who, one way or another, have been very generous to send dana offerings to me. Some of you have set up a monthly thing that comes to me. Definitely, I want to thank and appreciate you for doing that. And if it is sent directly to me, then I'm a little bit lazy. I don't individually write back to you. But if your donation is coming through the website, Drigong Dhammakirti website, then there we actually have a team that has been diligently acknowledging your dana and donations. But I want to also say, there is some of you who, send it directly to me, and I appreciate that. In case you didn't know, like at Urban Dharma, place that I started, I'm 100% volunteer. Not because the center doesn't want to help me, but I said to the center, I said, no, I only want to be a volunteer. So it's a selfish thing because I don't want to be controlled. Ego is still very strong. So if I'm 100% volunteer, you cannot make any demands on me. So I said to the center, no, don't give me anything. Don't give me housing, don't give me insurance, don't give me, no. But I appreciate, and those of you who are able to and not able, but generously are helping me to pay bills and drink coffee. And some of you even send coffee to me. Y bueno, quiere aprovechar esta oportunidad de vez en vez, pues él trata de hacer esto, porque hay personas que de una manera o de otra han mandado donaciones. Algunos han puesto donaciones mensuales y por lo cual les expresa el Dr. Lai su gratitud, que individualmente pues no les puede dar porque tal vez no tiene el tiempo y a veces tiene la pereza. Entonces, para los que lo hacen a través del sitio de internet de Drikung Dharmakirti, entonces hay un equipo que individualmente les reconoce y les agradece a cada uno.
Pero él quiere darle las gracias directamente a los que lo hacen a través de este medio. Tal vez ustedes no conocen, pero Urban Dharma es el centro en el cual está ahora. Pues es un centro donde el 100% de las personas son voluntarios. Inclusive el doctor Lai es voluntario You ahí y won't él be dice que able to see, en but I'll give you a forma cue when the para que no lo overlay is seen. controlen, porque dice si es voluntario, entonces no So now puede we'll do hacer. the closing dedication. Then next Tuesday, maybe we can start with questions about the material that we have covered so far. So any kind of questions related to what we have covered so far or comments, we'll start next Tuesday with that. Y bueno, pues el doctor dice que vamos a hacer las plegarias dedicatorias y si tienen alguna pregunta, la podrán hacer el día martes. So I have a friend from out of town visiting. He's here in the temple, and I'm asking him to tilt the camera upwards as we do dedication so that you can see our standing Buddha and be inspired to act, to do something. Don't just sit, okay? El doctor dice que Especially tiene... to actualize bodhicitta, which is the dedication that we'll do. Entonces dice el doctor Lai que mientras se hace la dedicatoria, vamos a ver al Buda. Ma ge ba nam ge gyu che ge ba nyam pa me ba yang gong ne gong du pel war shu. Okay, thank you so much. Thank you to the translators. They have the most difficult job. I just talk. They have to make sense of what I'm talking about. Bueno, les agradece a todos, les agradece a los traductores y se Thank despide. you, Dr. Adiós. Lee. Gracias. Thank you. Gracias, Antonio. Thank you. Good night, good evening, good night, sweet dreams. Gracias. Gracias, doctor Lee. Gracias por las enseñanzas.